Today's horoscope, Scorpio December 16th, 2023. Discover your future with my daily horoscope for you about love, work, health, money and compatibility with other signs. When it comes to emotional energy, you know the volatile ebbs and flows. As a sign, you're unafraid to turn within and go as deep as possible. Yet, you are also a fixed zodiac sign, so change after you've made your mind up about something is not your favorite lane to be in. Retrogrades, though, are the universe's blessing to you. They allow you to pause for a minute, catch your breath, and review where you've been to be here now. If there's someone you've wished to reconnect with for pleasure or closure, retrogrades allow you to do so. Do not be afraid to go after new opportunities. Something financially and professionally advantageous might be up in the air. Now is not the time to second-guess yourself, especially when Mars in Sagittarius trines Chiron retrograde in Aries and the Sun in Sagittarius trines the North Node in Aries. Both transits suggest that you may have to take action, or you could wind up missing out on a great opportunity to advance. It could be daunting to take this leap of faith. But it could also be worthwhile if you give it your best shot. Held back by a retrograde phase in the middle of the year, Venus will be late to return to your income sector and is still 2 weeks away. This will see the planet of money in 2023, start 2024, and spend most of January here, getting next year off to a lucrative start. However, it is now that the hard work and muscle is being put in, especially by the Sun and Mars, to ensure there is plenty of income potential for Venus to exploit. Given the many options you have in life, the sensation of being overwhelmed can become the norm. Today's aspect gives some respite, allowing you to communicate in the way you would like to. This includes how you speak to yourself inside your head. With all of the healthy living emphasis on diet and exercise, it is easy to forget that the most nurturing part of ourselves is really in our mind. How you treat yourself mentally is more important than low-fat anything. Think about it. Welcome to the wonderful energy of the family-minded day. If you have neglected some people in this special group, you can almost bet that you'll have a hard time thinking of little else right now. Why not take the bull by the horns and make some plans to talk this evening? It can be so easy to put such things off, and before you know it, far too much time has gone by. Turn this around by getting the jump on calling your loved ones. Have a good talk and be sure to tell them how much you care. Having the moon in your communication sector just 2 days after Mercury, planet of communication, retrograde turn here was always going to make it easier to give the past and unsaid words a voice. However, the moon is not only forming a friendly aspect to planets in your friendship and relationship sectors, but just as planets there were already coming together. The moon adds to what is already a good time for friendship and relationship building, turning the tables on any personal and/or relationship tension earlier in the week. Having the moon's last visit to your communication sector for the year coincide with Mercury, the planet of communication's early days in retrograde motion here, isn't the only advantage. This is the moon's last visit while Jupiter is in retrograde motion in your relationship sector, and after their friendly aspect yesterday and another to Uranus there today, this will make it easier to give your emotional responses, relationships, the past, and unsaid words a voice. Las Estrellas hoy. Esta noche, la influencia de la luna de Capricornio está intensificando la dinámica emocional. Las inseguridades relacionadas con el miedo al fracaso pueden amplificarse, lo que dificulta alcanzar un estado mental tranquilo y sereno. Navega por esto puede parecer un esfuerzo concertado. Las relaciones cercanas pueden tener dificultades para comprender o conectarse con este estado mental elevado, lo que podría generar malentendidos y problemas. Es fundamental estar atento a controlar las tendencias, tanto dentro de uno mismo como de los demás. Su compostura y seguridad en sí mismo sirven como una fuente de fuerza interior. Incluso frente a la adversidad, irradias una sensación de tranquilidad. Los desafíos de la vida no le parecen intimidantes, en cambio, te sumerges de tu corazón en experiencias sin dudarlo. Anticipa algo extraordinario, ya que quienes te rodean quedan cautivados por tu espontaneidad.
Con un accident de partidarios dispuestos, usted inicia y impulsa proyectos sin esfuerzo. Si prudent en la gestión de sus asuntos financieros. Si bien actualmente puede sentir satisfecho, es aconsejable evaluar cuidadosamente los pros y los contras, especialmente al prestar dinero. Tenga cuidado con las personas que hacen promesas dudosas al pedir prestado y asegurarse de que todos los acuerdos estén meticulosamente documentados por escrito. Este enfoque no solo le brindará tranquilidad sino que también protegerá sus activos. Tras el reciente choque con Júpiter en tu sector de ingresos, Venus ha creado una separación notable, aliviando la tensión. A medida que Júpiter se desacelera antes de su giro retrogrado a fin de mes y Venus se mueve rápidamente a través de su sector financiero, su urgencia por actualizar sus aspiraciones financieras se vuelve más evidente. Al sentirse en plena forma, es probable que quienes lo rodean y que conocen sus intenciones lo apoyen. En consecuencia, puede esperar una resistencia mínima a sus ideas. Su popularidad y atractivo magnético hacen que cualquier propuesta que presente tenga probabilidades de éxito, creando un ambiente favorable para interacciones positivas. Cielo para hoy. Dada la naturaleza impredecible del futuro y el potencial de cambios rápidos, es esencial cultivar la flexibilidad, particularmente en asuntos financieros. Realizar inversiones o adquisiciones importantes en este momento conlleva el riesgo de consecuencias desagradables. Si recibe consejos en esta dirección, mantenga un saludable escepticismo y tamice el tiempo para considerar cuidadosamente la información, reconociendo que puede no ser la más confiable. A medida que el sol entra en su última semana en su sector financiero, impulsado por el impulso de la reciente luna nueva, tanto el Sol como Marte forman aspectos favorables a los planetas en una parte intuitiva y imaginativa de su carta. Esta alineación celestial durante los próximos días permite mejorar su confianza financiera y estimular su imaginación. Equilibrar la confianza y la moderación ha sido un desafío recurrente para usted. Reflexionar sobre experiencias pasadas puede proporcionar información valiosa sobre la importancia relativa de las dificultades, permitiendo navegar su situación actual con mayor facilidad. Identificar ciertos desafíos como insignificantes contribuye a un ambiente más armonioso con las personas cercanas, minimizando la resistencia en tus relaciones interpersonales. Encontrar el enfoque óptimo para transacciones exitosas ha sido difícil de alcanzar. Independientemente de sus esfuerzos, sus inversiones parecen propensas a sufrir pérdidas. Reconozca que no se pueden forzar resultados positivos y que intentar imponer el control puede resultar contraproducente. Evite la tentación de disfrutar de una terapia de compras como medio de consuelo, ya que podría dejar con recursos agotados. En lugar de ello, concéntrese en un enfoque mesurado y reflexivo de las decisiones financieras, guiado por una combinación de prudencia y adaptabilidad.